διαστρεβλωτές και δηλητηριαστές των ιδεών, στην προσπάθειά τους να συσκοτήσουν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ αλήθειας και ψεύδους, βρίσκουν έναν πολίτικο σύμμαχο στο συντηρητισμό της γλώσσας. Έννοιες και λέξεις που από καιρό έχασαν το αρχικό τους νόημα, συνεχίζουν διαμέσω των αιώνων να εξουσιάζουν την ανθρωπότητα. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως αν τούτες οι έννοιες έχουν γίνει κοινός τόπος, αν έχουν ενσταλλαχθεί στην ύπαρξή μας από την ιππιακή ηλικία ως μεγάλες και αναντήρητες αλήθειες. Ο μέσος νους ικανοποιείται εύκολα με κληρονομημένα και επίκτητα πράγματα ή με τις ρίσεις των γονιών και των δασκάλων, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να μιμήσει παρά να δημιουργείς. Η εποχή μας γέννησε δύο πνευματικούς γίγαντες, οι οποίοι ανέλαβαν να επαναξιολογήσουν τις νεκρές κοινωνικές και ηθικές αξίες του παρελθόντος, ιδιαιτέρως αυτές που εμπεριέχονται στο χριστιανισμό. Ο Φρίντριχ Νίτσε και ο Μαξ Στίρνερ κατάφεραν απανωτά χτυπήματα ενάντια στους πυλώνες του χριστιανισμού, επειδή είδαν σε αυτόν μια ολέθρια δουλική ηθική, την άρνηση της ζωής, τον καταστροφέα όλων των στοιχείων που συνεισφέρουν στη δύναμη και την προσωπικότητα. Πράγματι, ο Νίτσε καταπολέμησε την έμφυτη στο χριστιανισμό ιδέα της ηθικής των δούλων, εξ ονόματις μιας ηθικής των κυρίων για τους λίγους προνομιούχους. Αλλά λαμβάνω το θάρρος να υπενθυμίσω ότι η ιδέα του κυρίου δεν είχε καμία σχέση με τη χυδαιότητα της κοινωνικής τάξης, της κάστας ή του πλούτου. Περισσότερο σήμαινε την κυριαρχία των ανθρώπινων δυνατοτήτων, την κυριαρχία του ανθρώπου, η οποία θα τον βοηθούσε να υπερνικήσει τις παλιές παραδόσεις και τις φθαρμένες αξίες, έτσι ώστε να μπορέσει να μάθει πώς να γίνει ο δημιουργός νέων και όμορφων πραγμάτων. Winners have yet to be announced. Down the street, and he... How many times do you have to count change in an empty pocket? He knows what they want, and so do they. Minor, bad. Major, good. Q&A. Leading the witness. But... that little girl, third from the left, she wasn't singing it that way. And me, I couldn't hear her. And he, me either, couldn't barely hear anyone with that possessed boy on the drums. Didn't need to hear her. I could tell by one look at her face. Don't know where she's headed, but I'll tell you this. She's not long for that church. Slap noise. But that thing you need that you don't have, and you don't need it yet. Need. Should have to have a permit just to use the word. And things you need, you only need them once, man. And the question isn't how much do you need. That's X and Y axis stuff. The question is, how do you need? Just how. Need happens once because it's not an amount. Not some kind of fool's choice between less and fewer. Should and shouldn't need not apply. Down there where the only thing that's certain is that nothing's arbitrary. Needs an infinite array of qualities. That's the beauty. That's the difficulty. They only come together like they do once. Next time, the quality is different. So, need and faith are the same things. They're echoes of each other. Faith is a singular event. And so the question, will it be there when you need it? No one knows that answer. That's why it's faith. The infinite qualities of need and the singular reality of faith. I said identical twins, and he, identical, shit, they're Chang and Ang. Sing that. Otherwise, anyway you go, you end up looking for music in a cabbage patch. Songs hanging from bandanas in historic speak.
συμφωνώ απόλυτα ή όχι με όλους αυτούς τους εικονοκλάστες, πιστεύω πως αυτοί ότι ο χριστιανισμός είναι προσαρμομένος αξιοθαύμαστα στην εκπαίδευση δούλων, στη διαιώνιση μιας κοινωνίας δούλων. Κοντολογείς σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πράγματι, ποτέ δεν θα μπορούσε η κοινωνία να έχει εκφυλιστεί στην παρούσα αποκριστική της κατάσταση δίχως τη βοήθεια του χριστιανισμού. Οι αφέντες της γης είχαν αντιληφθεί από καιρό πόσο ισχυρό δηλητήριο εμπεριέχει η χριστιανική θρησκεία. Αυτός είναι και ο λόγος που την υποθάλπουν. Γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να την ασταλάξουν στο αίμα των ανθρώπων. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι ραφιναρισμένες χριστιανικές διδασκαλίες αποτελούν πιο ισχυρή προστασία απέναντι στην εξέγερση και τη δυσφορία από ότι το ρόπαλο ή το όπλο. Αναμφίβολα θα μου πει κάποιος ότι μολονότι η θρησκεία είναι ένα δηλητήριο και ο θεσμοποιημένος χριστιανισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της προόδου και της ελευθερίας, υπάρχει καλό στον καθεαυτό χριστιανισμό. Ενδεχομένως θα με ρωτήσει κάποιος τι γνώμη έχω για τις διδασκαλίες του Χριστού και για τον πρώιμο χριστιανισμό. Δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της ανθρωμιάς, την ετοιμότητα και τη δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτός ο συχνά επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός είναι που με όθησε να επιλέξω αυτό το θέμα, ώστε να μου δοθεί η δυνατότητα να δείξω ότι οι καταχρήσεις του χριστιανισμού, όπως και οι καταχρήσεις της κυβέρνησης, ενυπάρχουν μέσα σε αυτό καθεαυτό το αντικείμενο και δεν πρέπει να καταλογίζονται στους εκπροσώπους του δόγματος. Ο Χριστός και οι διδασκαλίες του αποτελούν την ενσάρκωση της υποταγής, της αδράνειας, της άρνησης της ζωής. Γι' αυτό και είναι υπεύθυνες για τα πράγματα που έγιναν εν ονόματί τους. Ο ηθικός και ο ποιητικός μύθος του Χριστού έχει διαποτίσει τόσο ολοκληρωτικά τις ζωές μας, ώστε ακόμα και μερικά από τα πιο προχωρημένα μυαλά δυσκολεύονται να χειραφετηθούν από το ζυγό του. Απελευθερώθηκαν από το γράμμα, αλλά διατήρησαν το πνεύμα. Κι όμως το πνεύμα είναι αυτό που βρίσκεται πίσω από όλα τα εγκλήματα και τις φρικαλαιότητες που διαγράφηκαν από τον χριστιανισμό. During the war, we found ourselves on the edge of the Battle of the Bulge. The front was inactive, but we were spread so thin that the situation was eerily precarious. We hardly knew where the next squad was, and it was not in sight, a quiet and deserted hill in front of us. We dug in near a farmhouse. Pierre Adam, though he was a journeyman mason, lived with his wife and his children in that farmhouse. During the occupation, the Germans had declared Alsace a part of Greater Germany. Therefore, they had drafted Alsatian men into the German army. Many men, learning in their own way that they were to be called, dug a hole. The word became a part of the language, faire un trou. Some men were in those holes as long as 2 and 3 years. It was necessary that someone should know where those holes were. In winter, it was impossible for a man to come out of his hole without leaving footprints in the snow. While snow was actually falling, however, a friend could come to the hole with food and other help. Pierre, whom many people trusted, knew where some 24 of those holes were. The Germans became aware that men were going into hiding, and they began to make reprisals. If the man was young and unmarried, they killed his parents. If the man was married, they took his wife into Germany, to the army brothels, it was said. They took the children into Germany, and it was not certain whether those children would remember where they came from. Pierre told me this story.
ιατρεύρωστες των ιδεών και των λέξεων. Τόσοι πολλοί κατά τα άλλα ειλικρινείς πολέμοι της δουλείας και της αδικίας συχαίουν με τον πιο θλιβερό τρόπο τις διδασκαλίες του Χριστού με τους σπουδαίους αγώνες για κοινωνική και οικονομική χειραφέτηση. Αυτά τα δύο είναι οριστικά και αμετάκλητα αντίθετα μεταξύ τους. Το ένα απαιτεί θάρρος, τόλμη, αποφασιστικότητα και δύναμη. Το άλλο κηρύττει το Ευαγγέλιο της μη αντίστασης, της δουλικής συνένεσης, τη θέληση των άλλων. Είναι απόλυτη περιφρόνηση της προσωπικότητας και της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και επομένως καταστρεπτικό για την ελευθερία και την ευημερία. Παντού και πάντα, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του, ο χριστιανισμός έχει μετατρέψει τη γη σε κοιλάδα των δακρύων. Πάντα έκανε τη ζωή ένα αδύναμο, αρρωστημένο πράγμα. Πάντα ενστάλαζε στον άνθρωπο φόβο, κάνοντάς τον ένα διτόον, του οποίου οι ζωτικές ενέργειες ξοδεύονται στην πάλη ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Επικρίνοντας το σώμα ως κάτι κακό, τη σάρκα ως εκμαυλίστρια για κάθε τι αμαρτωλό, ο άνθρωπος έχει ακροτηριάσει την ύπαρξή του στη μάθαιη προσπάθειά του να διατηρήσει την ψυχή του αγνή, ενώ το σώμα του σαπίζει από τις πληγές και τα βασανιστήρια που του έχουν επιβληθεί. Η χριστιανική θρησκεία και η ηθική εξυπνούν τη δόξα της μεταθάνατον ζωής και ως εκ τούτου παραμένουν αδιάφορες για τη φρίκη του πλανήτη. Πράγματι, η ιδέα της αυταπάρνησης και όλων όσων συμβάλλουν στον πόνο και στη θλίψη αποτελούν μια δοκιμασία της αξίας του ανθρώπου, το διαβατήριό του για την είσοδο στον παράδεισο. Men would come to Pierre and they would say, "I am thinking of making a hole." Pierre would say, "Yes." They would say then, "But if I do, they will kill my parents, or they will take my wife and my children." Then Pierre would say, "He told me, if you dig a hole, I will help you." He knew, of course, what he was telling me. You must try to put yourself into those times. If one thought he knew anything, it was that a man should not join the Nazi army. Pierre himself learned, shortly before the Americans arrived, that he was about to be drafted. He and his wife discussed the children. They thought of tattooing the children's names and addresses on their chests so that perhaps they could be found after the war, but they thought that perhaps the tattooing would be cut out of the children. They did not, finally, have to make that decision, as it turned out. But what a conversation between a man and his wife. There was an escape from that dilemma, as, in a way, there always is. Pierre told me of a man who, receiving the notification that he was to report to the German army, called a celebration and farewell at his home. Nothing was said at that party that was not jovial. They drank and sang. At the proper time, the host got his bicycle and waved goodbye. The house stood at the top of a hill, and still waving and calling farewells, he rode with great energy and as fast as he could down the hill, and at the bottom drove into a tree. Έχουν τον παράδεισο και οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί τις απεγνωσμένες προσπάθειες των πλουσίων να αρπάξουν από τη γη, τώρα που γυρίζει, όσο περισσότερα μπορούν. Να κυλιούνται μέσα στα πλούτη και την υπεραυθονία, όπως τα γουρούνια στη λάσπη. Να σφίγγουν το χαλινάρι στους ευλογημένους σκλάβους, να τους ληστεύουν από τα γενοφάσκια τους, να τους εξευτελίζουν και να τους αδικούν κάθε λεπτό της μέρας. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει τους πλούσιους, εάν αυτοί εκδικούνται τους φτωχούς, αφού τώρα είναι ο καιρός τους και μόνο ο ελεήμων χριστιανικός Θεός ξέρει πόσο επιδέξια και ολοκληρωτικά το κάνουν αυτό οι πλούσιοι? Και οι φτωχοί προσκολώνται στην υπόσχεση του χριστιανικού παραδείσου, σαν γυροκομείο, σανατόριο για ανάπηρα παιδιά και αδύναμα μυαλά. Υπομένουν και υποτάσσονται, υποφέρουν και περιμένουν,
Μέχρι ότου χαθεί και το τελευταίο ψήγμα αυτοσεβασμού από αυτούς. Μέχρι ότου τα κορμιά τους γίνουν ισχνά και μαραμένα και το πνεύμα τους εξαντληθεί από την αναμονή, την αποκαμωμένη, ατέρμονη αναμονή για το χριστιανικό παράδεισο. What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walked down the side streets under the trees with a headache, self-conscious, looking at the full moon. In my hungry fatigue and shopping for images, I went into the neon fruit supermarket, dreaming of your enumerations. What peaches and what penumbras, whole families shopping at night, aisles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes, and you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys. I heard you asking questions of each. Who killed the pork chops? What price bananas? Are you my angel? I wandered in and out of the brilliant stacks of cans following you and followed in my imagination by the store detective. We strode down the open corridors together in our solitary fancy, tasting artichokes, possessing every frozen delicacy, and never passing the cashier. Where are we going, Walt Whitman? The doors close in an hour. Which way does your beard point tonight? I touch your book and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd. Will we walk all night through solitary streets? The trees add shade to shade. Light out in the houses, we'll both be lonely. Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles and driveways, home to our silent cottage? Ah, dear father, graybeard, lonely old courage teacher, what America did you have when Charon quit poling his ferry and you got out on a smoking bank and stood watching the boat disappear on the black waters of Lethe? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Ο παράδεισος θα πρέπει να είναι ένα φρικτό, ανιαρό μέρος έναν κατοικούν εκεί οι πτωχοί το πνεύματι. Πώς μπορεί οτιδήποτε δημιουργικό, οτιδήποτε ζωτικό, χρήσιμο και όμορφο να προέρθει από τους πτωχούς το πνεύματι? Η ιδέα που διατυπώνεται στην επί του όρους ομιλία είναι η μεγαλύτερη κατηγορία ενάντια στις διδασκαλίες του Χριστού, διότι βλέπει στη φτώχεια του πνεύματος και του σώματος μια αρετή, και διότι επιδιώκει να διατηρήσει αυτή την αρετή με την επιβράβευση και την τιμωρία. Η ανταμοιβή στον παράδεισο είναι το αιώνιο δόλωμα. Ένα δόλωμα που έχει παγιδεύσει τον άνθρωπο σε ένα σιδερένιο δίχτυ, σε ένα ζουρλομανδία που δεν τον αφήνει να αναπτυχθεί ή να μεγαλώσει. Όλοι οι πρωτοπόροι της αλήθειας στο παρελθόν έχουν υβριστεί και ακόμα υβρίζονται. Έχουν στο παρελθόν καταδιωχθεί και ακόμη καταδιώκονται. Ζήτησαν άραγε από την ανθρωπότητα να πληρώσει το τίμημα. Προσπάθησαν να δωροδοκίσουν την ανθρωπότητα για να δεχτεί τις ιδέες τους. Ήξεραν πολύ καλά ότι αυτός που αποδέχεται την αλήθεια λόγω δωροδοκίας, σίγουρα και σύντομα θα την ανταλλάξει για μια καλύτερη πλειοδοσία. Το καλό και το κακό, η τιμωρία και η επιβράβευση, η αμαρτία και η μετάνοια, ο παράδεισος και η κόλαση ως κινούν πνεύμα του Ευαγγελίου ήταν εμπόδια στο έργο του κόσμου.
Περιλαμβάνει τα πάντα με τη μορφή διαταγών και εντολών, αλλά επουσιάζουν εντελώς όσα χρειαζόμαστε πιο πολύ. Ο εργάτης, που ξέρει την αιτία της δυστυχίας του, που κατανοεί τη συγκρότηση και το άδικο του κοινωνικού και του βιομηχανικού μας συστήματος, μπορεί να κάνει περισσότερα για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του από όσα έκανε ποτέ ο Χριστός και οι οπαδοί του για την ανθρωπότητα. Σίγουρα περισσότερα από όσα έχουν κάνει η πυθύνια, η υπομονή, η άγνοια και η υποταγή. Πόσο περισσότερο εξευγενιστικός, πόσο περισσότερο ωφέλιμος είναι ο ακραίος ατομικισμός του Στίρνερ και του Νίτσε από την ατμόσφαιρα νοσοκομείου της χριστιανικής πίστης. Αν απαρνούνται τον αλτρουισμό ως κάτι κακό, είναι εξαιτίας του παραδείγματος που περιέχεται στο χριστιανισμό, ο οποίος επιβράβευσε τον παρασιτισμό και την αδράνεια, έδωσε ζωή σε κάθε είδους κοινωνικές αταξίες που θα θεραπευτούν με τη διδασκαλία της αγάπης και του ήκτου. Άνθρωποι περήφανοι και με αυτοπεποίθηση προτιμούν να μισούν μια τέτοια αρρωστημένη τεχνητή αγάπη. Η στάση που κρατά ένα ελεύθερο πνεύμα αναφορικά με μια μεγάλη αλήθεια δεν εξαρτάται από την ανταμοιβή. Ούτε και κανείς τέτοιος άνθρωπος έχει φοβηθεί την τιμωρία. Give me the ball, Willie is saying throughout this 2-on-2 pickup game. Winners are the ones who play. Being at the sidelines is ridiculous. So what happens here is a history won not by the measure of points, but by simply getting into it. Willie plays like it could all be gone at once, like his being is at stake. Give me the ball, he cusses. Gwen Brooks's players from the streets. The game is wherever there's a chance. It is nothing easy he's after, but the rapture gained with presence. His catalogue of moves represents his life. Recognize its stance. So alive to be the steps in whose mind the symbol forms, miraculous to be the feeling which threads these steps to dance. The other side is very serious. They want to play him 2-on-1. Monsieur's death in uniformity. He's got to move to make them smile. Give me the ball, Willie says again and again. Give me the goddamn ball. Ο χριστιανισμός να μας ανακουφίσει από την τρομερή πίεση των συνθήκων, από το βάρος της φτώχειας, τους τρόμους του άδικου συστήματός μας, κάτω από οποιοδήποτε προσωπείο και αν εμφανιστεί. Είτε αυτό λέγεται νεοφιλελευθερισμός, πνευματισμός, χριστιανική επιστήμη, νέα σκέψη, είτε 1002 άλλες μορφές ιστερίας και νευρασθένειας. Ο χριστιανισμός είναι η συνωμοσία της άγνοιας ενάντια στη λογική, του σκότους ενάντια στο φως, της υποταγής και της σκλαβιάς ενάντια στην ανεξαρτησία και την ελευθερία, της απάρνησης, της δύναμης και της ομορφιάς ενάντια στην κατάφαση της χαράς και του μεγαλείου της ζωής.
The reform of consciousness consists only in enabling the world to clarify its consciousness, in waking it from its dream about itself, in explaining to it the meaning of its own actions. Our whole task can consist only in putting religious and political questions into self-conscious human form, as is also the case in Feuerbach's criticism of religion. Our motto must therefore be reform of consciousness, not through dogmas, but through analyzing the mystical consciousness, the consciousness which is unclear to itself, whether it appears in religious or political form. Then it will transpire that the world has long been dreaming of something that it can acquire if only it becomes conscious of it. It will transpire that it is not a matter of drawing a great dividing line between past and future, but of carrying out the thoughts of the past. And finally it will transpire that mankind begins no new work, but consciously accomplishes its old work. Wherever in this city screens flicker with pornography, with science fiction vampires, victimized hirelings bending to the lash, we also have to walk. If simply as we walk through the rain-soaked garbage, the tabloid cruelties of our own neighborhoods, we need to grasp our lives inseparable from those rancid dreams, that blurt of metal, those disgraces, and the red begonia perilously flashing from a tenement sill 6 stories high, or the long-legged young girls playing ball in the junior high school playground. No one has imagined us. We want to live like trees, sycamores blazing through the sulfuric air, dappled with scars, still exuberantly budding, our animal passion rooted in the city. I wake up in your bed. It is a matter of confession, no more. To have its sins forgiven, mankind has only to declare them to be what they are. Πράξη μοναχού μονοχιτόνος. Κάποια όνειρα που βλέπω μου αρέσει να τα διηγέμαι. Τι είδα χτες? Ένας ερημίτης κόβει λουλούδι και λέει στους μαθητάδες ολόγυρα: Βλέπετε τίποτα σε αυτή την πράξη? Ο ένας λέει πως είναι αγάπη για τα άνθη και ομοίωση μαζί τους. Ο άλλος λέει πως είναι η μη συνείδηση και τίνει σε κινήσεις μη χρησιμότητας. Ένας άλλος αποκρίνεται πως ήταν μια ανάπαυλα της αγιότητας. Ο ερημίτης πάει στο μίσχο, δένει το λουλούδι με σπάγκο, λέγοντας: Ήτανε μια πράξη εξουσίας. Και έμεινε άφωνος έως θανάτου, κατά το όνειρο που είδα. Poor bastards, trying to get through hell in a hurry. Pray for them, bastards, who are not patient enough to listen. The flying leaves of a moving tree, a bleeding tree, in a crowd of imaginary images.
Pray for them poor bastards who are too crowded to listen. An angle cutting off every surface to the prayer, the poem, the messages. An angle of the mind, meaning to do this. They go through life till the next morning, as we all do, but constantly, as if the shimmering before them were not hell but the reach of something. Teach, taught, as a wire which reaches, a silver wire which reaches from the end of the beautiful as if elsewhere. A metaphor. Metaphors are not for humans. The wires dance in the wind of the noise our poems make, the noise without an audience, because the poems were written for ghosts. The ghosts the poems were written for are the ghosts of the poems. We have it secondhand. They cannot hear the noise they have been making. Yet it is not a simple process like a mirror or a radio. They try to give us circuits to see them, teaching an audience. The wires and the rows are beautiful. Όλος διόλου κανονικός. Δεν σε βλέπω απόψε καλά. Τι έχεις? Έχω ύπαρξη. Της φιλοσοφίας. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Είτε είτε, ούτε ούτε. Η μη κότα έκανε το μη αυγό ή το μη αυγό τη μη κότα? Είτε είτε, ούτε ούτε. Η κότα έκανε το μη αυγό ή το αυγό τη μη κότα? Είτε είτε, ούτε ούτε. Η μη κότα έκανε το αυγό ή το μη αυγό την κότα? Είτε είτε, ούτε ούτε. Η μη κότα, η κότα μη κότα έκανε το αυγό ή το αυγό μη αυγό την κότα? Είτε είτε, ούτε ούτε. Η κότα μη κότα έκανε το μη αυγό ή το αυγό μη αυγό τη μη κότα? Είτε είτε, ούτε ούτε. Η κότα μη κότα έκανε το αυγό μη αυγό ή το αυγό μη αυγό την κότα μη κότα? Είτε είτε, ούτε ούτε.
we live in these cracks, these fault lines, who was it who wrote something about how we are trapped between two worlds, one that we do not accept and one that does not exist? It's exactly right. One way I've been thinking about is this. The calendar, as map, has been split down the middle into two chronologies, two orbits, and they are locked in an endless spinning antagonism where the dead are what tend to come to life and the living are, well, you get the picture. Obviously, only one of these orbits is visible at any one time, and equally obviously, the opposite is also true. It's as if there were two parallel time tracks, or maybe not so much parallel as actually superimposed on each other. You've got one track, call it antagonistic time, revolutionary time, the time of the dead, whatever, and it's packed with unfinished events. The Paris Commune, Orgrave, the Mau Mau Rebellion. There are any number of examples, counter-Earths, clusters of ideas and energies and metaphors that refuse to die, but are alive precisely nowhere. And then there is standard time, normative time, a chain of completed triumphs, a net of monuments, dead labor, capital, the TV schedules, basically. And when a subrhythmic jolt, call it anything, misalignment of the planets, radioactive catastrophe, even a particularly brutal piece of legislation, brings about a sudden alignment of revolutionary and normative time, meaning that all metaphors, like scurvy, come back to fucking life, creating a buckling in the basic grounding metaphor of the entire culture, wherein that metaphor, to again misuse Hölderlin, becomes a network of forces, places of intersection, places of divergence, moments when everything is up for grabs. Well, that's a theory. Riot, plague, any number of unused potentialities we can't even begin to list. Christ, I can't take it. I've been awake for days. My hands are trembling. Plague, the opposite of solidarity, or rather, solidarity itself. The solidarity of isolation and quarantine, of the bomb zone or the ghetto. The great silence is full of noises, and that's what I mean when I talk about poetics. A map, a countermap, actually, a chart of the spatio-temporal rhythm of the riot form, its prosody and signal frequency, a map that could show the paths not taken, and where to find them, those paths, those antidotes, those counterplagues. Anyway, I hope that answers your question. Είμαστε διατεθειμένοι να υποδεχτούμε τις ανατροπές που εμείς οι ίδιοι επιθυμούμε και προκαλούμε. Το να ξαναδημιουργήσουμε τον κόσμο σαν χώρο απόλαυσης προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή στην αντίληψη του χρόνου. Πρέπει να αποδεσμευθούμε από τον νόμο της γραμμικότητας, της αλληλοδιαδοχής παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, για να εισέλθουμε στο χωρόχρονο της επιθυμίας, μιας πυροειδούς γραμμής όπου ασκείται η έλξη των αναλογιών και μέσα στην οποία θα πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε. Η ηλικία είναι μια λογιστική πράξη της επιβίωσης, κατά την οποία ο χρόνος διάρκειας είναι ο χρόνος του κέρδους. Η ζωή την αγνοεί, γιατί προχωρά με δυναμικές μεταβολές. Στο μεσοδιάστημα κατά το οποίο η ύπαρξή μας κυλά, παρά τις όποιες επιφυλάξεις της, μας προσφέρεται τουλάχιστον μία επιλογή. Να είμαστε γέροι σε έναν αρχαϊκό κόσμο ή να ξαναγεννηθούμε μέσα στην παιδικότητα του κόσμου που γεννιέται κάτω από τα μάτια μας. Τίποτα δεν θα είναι περισσότερο σημαντικό στους επερχούμενους καιρούς από την πειραματική ανάπτυξη μιας τέτοιας συνείδησης που θα καλείται να διασαφηνίσει στον καθένα τόσο το πεδίο της απροσδιοριστίας του ζώντος όσο και την επιλογή του πεπρωμένου του.
It is the air of atrocity, an event as ordinary as a president. A plume of smoke, visible at a distance, in which people burn. Now in the helicopters, the casual will is atrocious. Insanity in high places. If it is true we must do these things, we must cut our throats. The fly in the bottle. Insane, the insane fly, which over the city is the bright light of shipwreck. Cars on the highway filled with speech. People talk, they talk to each other. Imagine a man in the ditch, the wheels of the overturned wreck still spinning. I don't mean he despairs. I mean if he does not, he sees in the manner of poetry. Η κοινότοπη φρίκη που το παγκόσμιο θέαμα μας παρουσιάζει καθημερινά κρύβει μια άλλη φρίκη, ακόμα πιο θλιβερή, αυτή του καθ' αυτό θεάματος που τοποθετώντας το θεατή μεταξύ παραίτησης και αγανάκτησης τον κάνει να τρέμει στις τέσσερις γωνιές του σύμπαντος χωρίς να εγκαταλείπει την πολυθρόνα της νοσηρής απόλαυσης.
πω και να κλείσουμε. Πώς θα κάνουμε σφάλματα από τον Έμμα Γκόλντμαν, τον Ραούλ Βανεγκέμ και τον Νίκο Καρούζο. Ed Pavlic, Allen Ginsburg, Gilbert, Adrienne, Marx, Jack Spicer, Bonney, George Oppen.